Thưa quý vị và các bạn, trong thập kỷ qua, Việt Nam đã có nhiều bước tiến lớn trong thúc đẩy bình đẳng giới. Điều này được thể hiện rõ qua báo cáo Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2023. Theo đó, chỉ số khoảng cách giới của Việt Nam tăng lên 11 bậc so với năm 2022, từ vị trí 83 lên vị trí 72 trên 146 quốc gia. Tuy nhiên, dù Việt Nam đã xây dựng một khung chính sách luật pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền của phụ nữ thông qua hiến pháp, luật bình đẳng giới và các luật liên quan, nhưng vẫn cần có một nền tảng vững chắc hơn để giải quyết các vấn đề bất bình đẳng mang tính liên tầng. Một trong những giải pháp đó là lồng ghép các yếu tố giới vào kế hoạch ngân sách hay ngân sách có trách nhiệm giới. Để hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với ông Anne Frank, trưởng dự án tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam thuộc chương trình cải cách kinh tế vĩ mô, tăng trưởng xanh của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ. Xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đi vào cuộc phỏng vấn với ông Anne Frank, để hiểu hơn về khái niệm ngân sách có trách nhiệm giới, mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin sau đây. Khái niệm ngân sách có trách nhiệm giới bắt nguồn từ Australia vào năm 1984, khi chính phủ yêu cầu các bộ và ban ngành phân tích tác động của ngân sách hàng năm đối với phụ nữ và trẻ em gái, tập trung vào chi tiêu công. Khái niệm này sau đó được phát triển ở cương lĩnh hành động Bắc Kinh năm 1995 của Liên Hợp Quốc, kết quả của Hội nghị Thế giới về phụ nữ lần thứ 4. Theo đó, kêu gọi lồng ghép quan điểm về giới trong các quyết định ngân sách về chính sách và chương trình, cũng như tài trợ đầy đủ cho các chương trình cụ thể để đảm bảo bình đẳng giới. Những năm qua, việc lập ngân sách có trách nhiệm giới đã trở thành một nhiệm vụ của chính phủ ở nhiều khu vực quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Gender budgeting supports the implementation of modern standards of public financial management principles. By involving women and men equally in the budget preparation, for instance through public consultations and with the use of sex disaggregated data, budgets will be more responsive and transparent, states will be more accountable, and objectives will be more effectively implemented. In order to access and absorb the quality investments within the framework of the European Union's Global Gateway Strategy, there might therefore be a need for Vietnam to shift the focus from solely on improving the credibility and predictability of budget planning and implementation to also mainstreaming of gender in government policies, plans and budgets. And this should come from the top. And this is particularly relevant as Vietnam is now formulating the next 5-year socio-economic development plan and its budget for the 2026-2030 period. Về cái việc là lồng ghép trong cái chu trình ngân sách thì hiện nay cái cách lý tưởng nhất ấy, là cái phương thức mà lồng ghép yếu tố về giới trong cái chu trình ngân sách. Thế thì hiện nay thì theo chu trình thứ nhất là ở cái giai đoạn mà lập dự toán ấy, ngân sách thì những cái yếu tố về giới sẽ được đưa vào trong cái quá trình chẳng hạn như là khi mà các đơn vị đề xuất có những cái đề xuất ngân sách thì sẽ phải đánh giá cái tác động đề xuất đó đối với cái vấn đề là bình đẳng giới. Cái thứ hai nữa là có cái hướng dẫn để mà giảm thiểu hoặc là xử lý những cái tác động đó về giới để đảm bảo yếu tố bình đẳng giới. Cái thứ ba nữa là trong quá trình mà thực hiện ấy thì cũng phải có các cái văn bản cũng như là có các cái tài liệu cũng như báo cáo để mà chuẩn bị để mà làm rõ phân tách ra những cái tác động tính theo tác động về giới, phân tách ra. Và cái quan trọng nữa là phải đảm bảo cái yếu tố pháp lý trong cái quá trình mà đề xuất các cái chính sách, kể cả chính sách thu và chính sách chi, mà đảm bảo yếu tố cân bằng về giới. Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức đã và đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để triển khai ngân sách có trách nhiệm giới ở nhiều quốc gia trên toàn cầu. Trong các hoạt động tại Việt Nam, mới đây nhất, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính, Bộ Tài chính tổ chức khóa tập huấn về lập ngân sách có trách nhiệm giới. Đây là hoạt động nằm trong dự án hợp phần 1 tăng cường quản lý tài chính công với tầm nhìn trung hạn thuộc chương trình tăng cường quản lý kinh tế tại Việt Nam do Liên minh châu Âu EU và chính phủ Đức tài trợ. Rõ ràng, bình đẳng giới không chỉ là một quyền cơ bản mà còn là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội bền vững. Việc lồng ghép giới vào quá trình lập và quản lý ngân sách trở thành một nhiệm vụ cấp bách và cần được chú trọng hơn nữa, đặc biệt tại những quốc gia đang phát triển như Việt Nam.
Thưa quý vị, ngân sách có trách nhiệm giới không có nghĩa là tạo ra một ngân sách dành riêng cho phụ nữ hoặc tài trợ riêng cho các chương trình sáng kiến bình đẳng giới. Thay vào đó, ngân sách có trách nhiệm giới là một phương pháp tiếp cận lồng ghép các khía cạnh giới trong thực tiễn chính sách tài khóa và quản lý tài chính công. Vâng thưa ông, ngân sách có trách nhiệm giới hướng tới đảm bảo rằng các quy trình ngân sách có tính đến các tác động khác nhau đối với nam giới và nữ giới nhằm giải quyết và giảm sự bất bình đẳng giới diễn ra từ thực tiễn lập ngân sách truyền thống. Vậy ông có thể tóm tắt phương pháp tiếp cận đó là gì? Yeah, gender responsive budgeting is a way to make sure that government budgets consider the different needs of men and women. The state budget of Vietnam, as in any other country, is structured alongside functions of the state. For example, we have spending for education, we have spending for health, defense, destruction, and so on. Therefore, the annual state budget sets out the priorities of the government by allocating funds to these different functions, or we also sometimes talk about public services. Now, the gender responsive budgeting is a cross-cutting methodology throughout all these functions to consider in how far men and women use these public services in different ways and face different challenges. So, for example, GRB can help governments to allocate funds more fairly so that everyone benefits equally from public spending. For example, if women tend to use healthcare services more because of pregnancy and childcare, gender responsive budgeting would then suggest putting more money into improving these services to meet the needs of women here. Thưa ông, ngân sách có trách nhiệm giới đã được áp dụng trên thế giới như thế nào? There are some technical guidelines provided by international institutions, like for example the IMF, Asian Development Bank, or the World Bank, that promote the use of gender responsive budgeting tools. And there are already numerous countries in the world that are already applying the concept. As one example from Europe, Austria has incorporated gender responsive budgeting into its constitutions since 2009 already. So the Austrian government mandates each ministry to report on gender equality measures as part of the budget planning process. However, it's important to say that each country has its individual culture and procedures in how to prepare the budgets. Therefore, the introduction of gender responsive budgeting must be tailored to the very specific context. Rõ một số hoạt động lồng ghép giới trong từng khâu của chu trình ngân sách là gì không thưa ông? So ideally, gender responsive budgeting should be mainstreamed throughout the whole process, what we call the budget cycle, which starts with budget planning, budget execution, and evaluation of fiscal policies, whether they have been effected and met the intended impacts for men and women. Thereby, especially the budget planning phase is most important, because here is the time to assess. At this stage, it is very important that the Ministry of Finance prepares a budget circular that instructs the different ministries to address gendered impacts in their budget submission. This way, the government can at this stage identify and budget for the programs that are directly aimed to ensure equal rights for men and women. For example, increase allocation in the health budget related to pregnancy and birth, like we said in the example before. And then the gender-relevant programs should also include indicators to measure the performance and if the impact of the money was really achieved. This is then done later in the monitoring and reporting phase of the budget cycles. These reports can then be used for a deeper evaluation on the effectiveness on the money that has been used. We call this spending reviews, and this can be either done by the Ministry of Finance itself or by external institutions, like for example the State Audit of Vietnam. Với kinh nghiệm của GIZ trong thúc đẩy ngân sách có trách nhiệm giới tại Việt Nam, ông nhận thấy có những thách thức gì? So together with our partners at the Ministry of Finance, our project has already this year implemented a couple of activities, including studies, training sessions, pilot projects, and we can already take away some interesting observations from this. So the legal framework in general in Vietnam is very favorable for the introduction of gender responsive budgeting because
the general goal of equality in Vietnam. So it's now about breaking down these provisions into concrete concepts like gender responsive budgeting. And therefore, it is first of all important to talk about the commitment and the leadership to push for the introduction of the concept. Here, in particular, the Prime Minister and the Ministry of Finance have a crucial leadership role. The second is the question of coordination. As I mentioned before, GRB is applied cross-cutting. So thus, we need an effective cooperation and communication between the different ministries and also other stakeholders that are. Vậy ông có khuyến nghị gì cho Việt Nam để lồng ghép nội dung về ngân sách có trách nhiệm giới trong bối cảnh hiện nay? So very concrete, the Ministry of Guidance can guide the other ministries by providing very concise guidelines and raise awareness for the inclusion of gender aspects in the budget. And this is not a complicated task. For a start, we suggest including gender responsive budgeting where relevant in the annual circular that is issued by the Ministry of Finance. This circular gives instruction to all ministries and other budget agencies. We have already made some suggestions how templates and guidelines can be adjusted to include gender-relevant aspects in the programs, budget lines, and also how to assess budgeting. However, it is also very important to mention that reforms in public finance management always take a long time, as they are very sensitive and touching upon a sensitive issue, which is the budget. So from other countries' experience, it works best if gender-responsive budgeting is introduced gradually by a step-by-step approach. And I think this year with GIZ and our partners, we have made this first step. Therefore, we are very glad, and we also stand ready to support our partners in this journey. And for next year, we have already planned some more activities in this regard by scaling up our trainings, including more officials. Qua chia sẻ của các chuyên gia, có thể thấy là Việt Nam có cả những cơ hội và thách thức trong việc áp dụng ngân sách có trách nhiệm giới. Các yếu tố quyết định nào sẽ dẫn đến việc áp dụng thành công ngân sách có trách nhiệm giới tại Việt Nam? Hãy cùng nghe chia sẻ của bà Michela Bauer, Giám đốc quốc gia GIZ tại Việt Nam. It's very important to have a very strong political will, otherwise it would not work out. The good thing is you don't do it, let's say, in one big step. You can also do it in a gradual way. And you can do it on all levels, on all political levels, from national, provincial level, also municipal level, and so on. So there are actually a lot of things you could do and to start from. And it's very, very important to have statistics, because you need to know the starting point. Otherwise, you cannot measure the impact of what you are doing. And so therefore, it's also very important that you have very clear roles and mandates. Normally, the government or the respective bodies of the government, they are in charge also to give clear direction. So first of all, there is a legislative situation in place, so different laws also which make it possible, and there's also the SDG in place where different areas, different policy fields also anyway request, let's say when measuring indicators, to which extent it's also relevant for women. So there are statistics in place. So this is what I just said before, a very, very important precondition to have a good starting point, and therefore that would be definitely possible. So the third thing is there are already different experiences, so different development partners were already active in that field, like for example the EU or Canada or others. And as GIZ, we have also experiences from other countries. So there are experiences around. So it would be a great opportunity to start with pilot activities in that area. Vâng, như chúng ta đã thấy thì ngân sách có trách nhiệm giới có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam. Với những chia sẻ và khuyến nghị của đại diện các tổ chức quốc tế giàu kinh nghiệm trong việc triển khai ngân sách có trách nhiệm giới đã đưa ra những góc nhìn, chia sẻ những kỹ năng về lập ngân sách có trách nhiệm giới theo các thông lệ quốc tế tốt nhất.
cũng như thảo luận các bước hành động cụ thể để áp dụng lập ngân sách có trách nhiệm giới tại Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn ông Anne Frank, trưởng dự án tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam thuộc chương trình cải cách kinh tế vĩ mô, tăng trưởng xanh của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.